ನಾವು KR ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪಾಟ್ರಿ ಟೌನ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಅರ್ಲಿ ಅವರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನಾನು ನೆಲಮಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ನೆಲಮಂಗ್ಲಾಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ವೇಕ್ ಅಪ್ ಅಟ್ 4 o'clock ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಅ ಬಸ್ ಅಟ್ 5 o'clock ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕುಡ್ ಮೀಟ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ 6 o'clock. ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಿದ್ದು ನಾನು ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಅಮ್ಮ ಯಾವತ್ತು ನೆವರ್ ಶಿ ಅಲೋಡ್ ಅಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಥಾಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೋ. ಅಂಡ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ರೋಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ವುಡ್ ವೇಸ್ಟ್, ಏನಾದ್ರೂ ಸರಿ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಶಿ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಅಲೋ ಅಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಫೋಟೋ ಒಂದು ಐಸ್ ತಗೊಂಡೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಿಂದ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಿಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಐ ಟುಕ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. Namaste Yelrigo. Welcome to Thanx Helona with Naagu, presented by SymphoNy apps and co-sponsored by Home Sattva, an Insta handle which showcases home decor and garden. If your heart misses a beat while photographing somebody, definitely you can understand that you have become a photographer. ಇವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಫ್ರೇಸಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿರೋದು ಒಬ್ಬ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್. ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಇವರು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನನ್ನು, ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂತಹ ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಅ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟು ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸೌಮ್ಯ ಮೆನ್ಸೆ. ಮೆನ್ಸೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸೌಮ್ಯ. ಇವರು ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹುಡುಗಿ, ಕನ್ನಡತಿ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವರು ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ. ಇವರ ಒಂದು ನೀಶ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಟು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಿ ಡಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ, ಇವ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ನಮಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಹಳ ಲೆಸನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇವರ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನು, ಹೇಗೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೌಮ್ಯ ಅವರಿಂದ. ಸೌಮ್ಯ, ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಶೋ. ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಹಾನರ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ ಸೌಮ್ಯ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸೌಮ್ಯ ಮೆನ್ಸೆ ಯಾವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಸೌಮ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರವರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಹೇಗಿತ್ತು ಸೌಮ್ಯ? ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಸ್, ಅಪ್ಪ ಮಡಿಕೇರಿನವರು. ಸೊ ಮೂಲತಃ ನಾವು ಮಡಿಕೇರಿನವರು. ನನ್ನ ತಂದೆ HMTನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಟೀಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು 3 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, 3 ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ childhood was always, it was beautiful. Being background of ನೇಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ನಮ್ದು ನೇಟಿವ್ ಕೊಡಗು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಊರ್ದು ತುಂಬ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ಸೊ ಸಣ್ಣವರಿಂದನೇ ವಿ ಗ್ರೂ ಅಪ್ ಇನ್ ದಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಮನೇಲಾಗಲಿ ತುಂಬ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಪೆಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಿದ್ದು ನಾನು ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದೇರ್. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ 6th standard, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಫೈನಲಿ ಗಾಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಮ್ಮ ಯಾವತ್ತು ನೆವರ್ ಶಿ ಅಲೋಡ್ ಅಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಥಾಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೋ. ಅಂಡ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ರೋಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ವುಡ್ ವೇಸ್ಟ್, ಏನಾದರೂ ಸರಿ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಶಿ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಅಲೋ ಅಸ್ ಟು click or use it. But yeah, she used to do a very good job with the family pictures and all that. So this how it all began. And after I finished my studies, I wanted
some hobby to cultivate because I had time in my hand. So I thought, okay, I always wanted to own my own camera. Okay. So and the small point and shoot camera ತಗೊಂಡೆ. Okay. And then I had like few friends who had a common interest in photography. Okay. Once I got to know there is an exhibition call ಇದೆ. There was somebody who was looking for exhibition submission pictures ಗೆ. So I just went with a friend of mine. ಅವನ ಜೊತೆ ಹೋದಾಗ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ they're taking entries for photos which can be it was a big thing ಅವಾಗ. That's true. So I got okay they were ಸುಮಾರು ಜಾನರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನಂಗೆ ಅವಾಗ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಾನರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್ಸ್ ದೇರ್, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ DSLR ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇತ್ತು ಅವಾಗ್ಲೇನೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಓಕೆ ಐ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೆಗೆಯೋಣ. ಆಲ್ಸೋ I was always keen on creative things. So I thought, okay, let me just create something. Okay. So ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂಟ್ ಇದೆ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಏನಂತ ಏನು ಮೇ ಬಿ 2 or 4 megapixel ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ. So I had to create something for the submission. I was very eager to be part of that. ಫೋಟೋ ಒಂದು ಐಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಿಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಐ ಟುಕ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನೇಮ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಆರೆಂಜ್ ಮಿಂಟ್. Okay, and I gave it for the submission. It got approved under the abstract genre and it was exhibited also. Okay. So that's when I met so many photographers in the exhibition and really got inspired. ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದು? So ಇದು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. And I think I was the ಮೋಸ್ಟ್ ಅಮೆಚೂರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗ. ಅಮೆಚೂರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್ into a super duper achiever today. I mean, the journey I'm sure has been a lot of ups irutte, downs irutte. Yeah, it was a roller coaster for sure. Absolutely a roller coaster. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಲೈಕ್ I think ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಓದುವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅನ್ IT ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಯು ಮೂವ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ರಿಯಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ ಅಂತ? ಓಕೆ, ನಾನು I didn't do my engineering, but yes, I was working in an IT company, but into a non-technical. Okay. So while I was working, I started my working journey very early, at the age of 17 only. So I did my diploma ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ I started working. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I did my degree and all on correspondence. So since I started very early, I got bored of job also very early. But I did push till like probably 8-9 years ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. So ಅದೇ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಫ್ರೀ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, that's when I picked up the photography. And I was not happy what I was doing in the office. I always thought I had a lot of potential, and creative field is something that I have to be there. I always had that emptiness nange ontara like this is not where I belong to. Nandino bere ide. I need to try to understand where I belong to, what I'm supposed to do anta yavaglu nange ad question mind alli yavaglu I used to ask myself. That's true. So ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು IT ಕಂಪ್ನಿಲೇ I worked for almost 8 years, 8 to 10 years ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ I started picking up the photography. Weekends ಅಲ್ಲಿ we all friends used to go on a weekend Bangalore weekend shooters ಅಂತ. We had a group in Flickr. So we all friends used to go and start shooting. ನಾವು KR ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪಾಟ್ರಿ ಟೌನ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಅರ್ಲಿ ಅವರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನಾನು ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ನೆಲಮಂಗಲದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ I had to wake up at 4 o'clock to catch a bus at 5 o'clock so that I could meet my friends at 6 o'clock. So I used to be there and then ಈ ಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ.
ಇದು ಹಿಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೇ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ 3 days ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್. ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಅಮ್ಮಂಗೆ, since I was already earning, I had saved some amount. I told my mummy, I want to buy a DSLR camera. So ನಮ್ಮಮ್ಮ, ಓಕೆ, ನಿಂದು ದುಡ್ಡು ಏನಿದೆಯೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಇನ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಮನಿ. ಐ ಸೆಡ್ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಹೋದೆ, ನನ್ನ ಚೀಟಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದು ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಮ್ಮ. ಸೇವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಹಾಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಏನೋ ಓಕೆ ತಗೋ ಅಂದ್ರು. ಚೀಟಿಗೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಆಂಟಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ಮನಿ. ವೈ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮನಿ ಇನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ? ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು. ಲೈಕ್, you should understand your 3 daughters. ನೀನ್ ಇದ್ ಮಧ್ಯೆ ದುಡ್ಡು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಗೋಲ್ಡ್. ಅವಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ 400 rupees gram. So she was in that intention because I knew her personally also. I said it's okay, I want to withdraw. ಆಮೇಲೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಐ ಮೀನ್ ಐ ಟುಕ್ ದ ಅಮೌಂಟ್. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ನ್ಯೂ ದ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆಗ್ಲೇನೆ. ಸೊ ಹಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕೇಮ್ ಹೋಮ್. 1 ವಾರ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಂಗೇನು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ. ಐ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನನಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ದಟ್ ಐ ಲಾಂಚ್ಡ್. I have the best lens, best camera. Where am I going wrong? Ninge tegyak barta illa. Point and shoot was much easier than the DSLR. That's true. And then I couldn't tell my friends also I'm bad at it. Okay. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು, so naturally ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಅನ್ನೋದು. I couldn't even discuss that. And then I got to know, okay, this is not something will come in like one shot. It needs practice. And I started going. I never used to miss any weekend shoots. ಯಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಒಂದು ಮನೆ, ನಮ್ಮ ತೋಟ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರ್ಡ್ ಬರ್ಲಿ, ಯಾವ ಹೂ ಬಿಡ್ಲಿ, ಯಾವ ಹೊಸದಾಗಿ ಚಿಗುರು ಬರ್ಲಿ, ಯಾವ್ದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. From there it started. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕರೀತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಸೊ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕರೆದಾಗ ನನಗೆ ಐ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ದಟ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಹೆಂಗೆ ತಂದೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಸೌಮ್ಯ ಅಂದರೆ ಶಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಾಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್. ಸೊ ನಾನು ಅವಳ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಶಾಟ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಫ್ಲಿಕರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್ಸ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ one NRI, he messaged me if I could cover his wedding. Okay, so ಇವಾಗ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗೇನು ನಮಗೆ ವಿ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ ಹಾಬಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಮೋಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಿಂದ ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬಟರ್ ಅವಾಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಐ ಕುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೂಲೆಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಮನೆಯವರು ಪುಷ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಬಟ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅವರು ತುಂಬಾ. ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ. ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ he approached me if I could cover his wedding. I said okay. Then we finally met, and then that was my first wedding photography. That was in 2009. So idak munche I started with kids photography actually. So nanu kelsa bittid takshna a friend of mine, she was also a photographer friend. She was unwell. ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ಲು if she was supposed to do a photo shoot for a client. Since she was unwell, she couldn't do. So she called me, can you take up this for me? I said, ಅವಳು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಶೂಟು
ನೆಲಮಂಗ್ಲಿಂದ ಆಟೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಡ್ಯಾಡಿ ಲಾಲ್ ಬಾಗಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೇಮ್, ಸೊ ಡ್ಯಾಡ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಮೀ ವಿತ್ ದ ಲೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಬಿಕೇಮ್ so popular among my friends because something new I created in terms of kids photography. So that was my first shoot, kids photography. And then from there sumar kids te ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫ್ಲಿಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ನಂಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನೇನು ಓಕೆ ಅಂದೆ, ಐ ವೆಂಟ್, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಯಾವತ್ತೂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್. ಫಾರ್ ಮೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಊಟ, ಮದುವೆ ಊಟ ಒಂದೇ ನೆನಪು, ಅದು ಒಂದೇ ಗೊತ್ತು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಅದರಲ್ಲೂ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತೂ ಒಬ್ಬರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌ ಟು ಶೂಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವೇ. ಐ ಕುಡಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್. And that actually challenged me. Okay, there is nothing available for a reference for anybody to take up this profession. So it's a challenge for me. So if I can do it, then it's going to be a big thing. So nange first shoot bandaga, and then after the wedding, when I posted the pictures, it became so viral among so many, and then there's so many references I got, and then so many appreciation I got, and it was really overwhelming response. True, yakandre one ಹೆಣ್ಮಗಳು to get into this field, and wedding photography is not simple. As you told, ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, when you brought out that change in how the outlook of photography, naturally I'm sure you would have become a big hit then. So ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಸೌಮ್ಯ ನಿಮಗೆ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮರೆಯಲಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅದೇ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವುಮೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ not so comfortable being around so many males and working. But I think over the period I forgot my gender only. Superb. It is for me, it's not a female photographer, it's not a male photographer, it's just a photography. It's a photographer. I'm here as a photographer. So let's not give this a gender thing to it. So I said that to myself, and the interaction became much more easier for me. And I never used to nobody used to bother me. I mean, like their presence used to not bother me you. So it to do was my very job. comfortable for you to go. So ee challenge idru initially you overcame that challenge. Illinda slow ag hogana, onchur Hampi hatrige hogana. Where exactly Sowmya meets Abhi? You have done yes, Sowmya meets Abhi, and slowly that ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಶೋರ್. ಸೊ ಇದು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 2 months ಮುಂಚೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ವಿ ಆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಗೋ ಟು ಹಂಪಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಂಪಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೊಂಡಾಗಿಂದ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಹಂಪಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಶ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ in the evening, late evening, they said no, we are going again. I said okay, fine. Bag hegidru ready agittu and permission was always there for me. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ again it gets cancelled. ಹಂಗೆ 4-5 times because they couldn't find a vehicle to take us. And then finally they reach home around midnight, 1:30 ಹಂಗೆ they come to pick me. So ನಂಗೆ ಅದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಕಾಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಜರ್ನಿ ಟು ಹಂಪಿ. ಹಂಪಿ ಹೊಸಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ there was a huge traffic jam, 2-3 hours.
So that's when I met Abhi. Abhi was also part of the Okay, part of the photography gang. Yeah, gang. So ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು So ನಿಮ್ಗೆ? yeah, I met him there. And then yeah, during it was only like 2 days trip. Yeah, but we all gelled well. I know. Slowly, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ when you got in touch with him and slowly that translated into wedding. Okay, and ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯನ್. He's a Maharashtrian. Okay, so that is why Mense. Yeah, that's where I picked up the Mense. I know the Mense comes from ಸೌಮ್ಯ ಮೆನ್ಸೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಭಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. Yes. ಈಗ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಸೌಮ್ಯ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ತೀರಾ, ನಂತರ ನೀವು ತಾಯಿನೂ ಆಗ್ತೀರಾ. ಈ ಟೈಮನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಅಭಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಮೀ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಹಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಆಲ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. So I could see that he's already supportive there for me. Though he's very intro, he's not he's very shy kind of a person. So hangagi he was not there to be present there for shooting, but he was very capable of doing all the back end work for me. Okay. So nange he was there for me for the first wedding. Okay. And then allinda I knew that this support is system ಇದೆ ಅಂತ. That is true. ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಕಿ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? Yeah, definitely. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಇಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಅನ್ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡು ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಬೀಂಗ್ ಅ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಲಕ್ಕಿ. ಎರಡನೇದು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಅಗೇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್. ಎಸ್, ಇದು ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ? ಸೊ ಮಗುಕ್ ಮುಂಚೆ, even after my wedding, my dad still continued to come with me for outstation shoots. ಸೊ ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರು ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸಮನ್. ಸೊ ಡ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂ ಆಲ್ ಮೈ ಲೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಶೂಟ್ಸ್, ಸೊ ಡ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್. ಅಭಿ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಹಾಬಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್. ಸಿನ್ಸ್ ಅಭಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಧ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 1 or 2 weddings he did come with me, but that I knew that it is not his he's not his comfortable space. Not very, so I should not force him anta, but that was always there for me much before wedding also. Well, wedding aadmelunu at certain, I think almost 1.5 years tanka dad used to come, and then I started to have the assistant, and then I gave little break to my father. So ಹೀಗೆ ಶುರುವಾಗಿ ಮಗ ಬಂದಾಗ ಮಗ ನಾನು up to I think 7th month pregnancy tanka I was shooting. So when I completed 7th complete agi 8th month inda nanu I took a break of like 2-3 months, but nan shooting hogtirilla. In the meantime I already had my team. Team agittu nandu. So team used to shoot, and rest of the editing work, managing the mail and all I used to sit and do it at home. And ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕೇ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ 8th month ಅಲ್ಲಿ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್. ಮೈ ಟೀಮ್ ವಾಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್, ಸೊ ವಿ ವರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಯಂಗ್ ವುಮನ್ ಹೂ ರಿಯಲಿ ಅಸ್ಪೈರ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತೇನು? ಇಫ್ ಯು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಿಟಲ್ ಸಜೆಷನ್, ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸಜೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್
don't become very hurry to jump into the field. Because wedding nalli it is a mix of many genres. It involves a lot of portraits, it involves details, it involves emotion, it involves colors, it involves drama, it involves so much love, passion, Yes. and many, it's for me it is a very emotional connection, weddings andre nange, because we are not just going there as professionals, but also now al hodaga we have to be one among their family members. True. So wedding photography, I feel, someone who loves to be in between all this, And all the drama that's going on. yeah, What's going I on? think you have to get comfortable with that. Okay. If you love, it's easy to get into the wedding. Okay. Find out the genres. Uh-huh. I mean, wedding illa andre, there are many genres where you might fit in. Okay. So you find out your genre. That is very, very important. Until your heart throbs, don't get into it. Yes. If your heart throbs for it, Yes. just jump into it. You will find a way through. You will be able to sail through ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Yes. ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವಾಗ ಸೌಮ್ಯ ಅಕಸ್ ಒಂದು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ನಡೆಸುವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮರೆಯಲ್ಲಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫನಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಡೆದಿರೋದು ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಫನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸುಮಾರು ನಡೆದಿದೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಫನ್ನಿ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. there was a shoot, it was a mehendi event. ಸೊ ನಾನು ಆರ್.ಟಿ. ನಗರಿಂದ ಜೆ ಪಿ ನಗರಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ಜೆ ಪಿ ನಗರಿಂದ ಆರ್.ಟಿ. ನಗರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮನೆಗೆ. I was already late, so I was hurrying it up. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ, but I couldn't see anyone. I couldn't even get the smell of mehendi. Okay. ಆಮೇಲೆ I knocked the door of the bride's room. ನೋಡಿದ್ರೆ she was still sleeping. I was like, why, ಯಾಕೆ ಮೆಹಂದಿ ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಮೆಹಂದಿ ಅವರು ಅಂದೆ. She told, ಇವತ್ತಲ್ಲ ಶೂಟ್, ಮೆಹಂದಿ ನಾಳೆ. So I went basically one day early. So ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಲೂ ಏನೇನೋ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಸಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. So I went one day early. So that entire wedding started with that. So when 4-5 days wedding ado. Okay. And every time they kept pulling my leg throughout. So in fact our family nalli all 3 siblings the wedding nave cover ಮಾಡಿದ್ದು. So every time every single sibling got married, this was the one fun part for me. I know you can never forget it ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Definitely. Coming, of course, it was a light-hearted way we've moved through the entire episode ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ I would like to ask a couple of questions with respect to Soumya's life. Any particular color that doesn't suit a photograph ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? No ma'am, I don't think so. All colors. Yeah. See, photography is all about light, color, shadows. So black and white is beautiful. Yes. Beautiful. Black and white brings out so many emotions. Yes. ನನ್ನ ಕಾಲದ black So- and white photography. So color shows so much emotions, drama. Yes. So I don't think so any color. All colors, All definitely. colors are needed for photos. Okay. Any weirdest question a client has ever asked you? ನನ್ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೇಕ್ ಮಿ ಲುಕ್ ಥಿನ್ ಸೌಮ್ಯ. ನಾನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಒಂದ್ಸಲ ಸೌಮ್ಯನ ಹತ್ರ ಹಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಸೌಮ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ. ಇವತ್ವರೆಗೂ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಸಂಬಡಿ, ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಅದು ಯಾರ ಜೊತೆಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೌಮ್ಯ? ನನಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾರು ಮೈಂಡಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಸಲ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸಿ ಸಮನ್ ಐ ರಿಯಲಿ ವಿಶ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಐ ಕುಡ್ ಟೇಕ್ ದೇಮ್ ಅಂಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ದೇಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್, I would definitely do of my family members, my parents and my parents-in-law. Okay. ನಂದು, ನನ್ನ ಮಗಂದು, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು. ಎಲ್ಲರೂ. I want to get some good portraits of ourselves Oh first. my God. See. Your favorite food on sets? ಇವಾಗ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ದು ಇಷ್ಟವಾದ ಊಟ? ನನಗೆ ಮದುವೆ ಊಟ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಊಟ. ಐ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಸೋ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಟು ಈಟ್ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್. I know, really blessed. ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು ಸ್ವಾಮಿ? ಸುಮಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸುಮಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So many interesting places, but for me,
very simple, very intimate weddings are my favorites. So where the family or the couple are more real Yes. to themselves. Okay. So they will treat photography as their priceless moment. So true. So those are the weddings I love. Place adena ಹೇಳ್ದಂಗೆ this is not just one particular place, because wherever wedding happens, right, there's a lot of love, Yes. affection. Every So place wherever there is a love, affection is my favorite Oh, place. sweet. Thank you so much. Thank you for sharing all these things. But now the last segment, Ali, Sowmya, we have one segment wherein I always feel I'm indebted to a lot of people. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಣ ವಿತ್ ನಾಗು ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಶೋಗೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಶೋ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೊಂದು ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ. Please go ahead. First, my parents, definitely. My dad, my mom, my sisters, my parents-in-law, my husband, my son, my very good friends. Very nice. ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ನೀಶ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ತಿರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್. ಸೌಮ್ಯ ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಣುಕೆ ನನಗೆ ತರಕಾಗಿರೋದು ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು, ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ವೆನ್ ಶಿ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ದವ್ರು ಬಂದವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನ ತಗೊಂಡು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ನೀಶನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಸೌಮ್ಯ ಇವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೈಂಡ್ಲಿ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾವನ್, ಅಲೆಕ್ಸಾ, ಅಮೆಝಾನ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋ ಟುಗೆದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.